ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఒక కవర్ దానికి వేసేద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి మనకు చాలా స్మూత్గా ఉంది. దీంట్లో క్యాప్ వేసేద్దాం ప్రొటెక్షన్ గురించి. సో ఇది వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఒక దగ్గర హోల్ ఉన్న దగ్గర మన టైర్లు ఉంటుంది కదా, ఆ టైర్కి ఇలా హోల్ పెట్టేసి, అంటే ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇలా హోల్ పెట్టేసి హోల్ చేయడానికి అనమాట ఇలా చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత సో ఇది పట్టుకోవడానికి చాలా గ్రిప్ బాగుంది. సో ఇది కత్తి అనమాట ఫ్రెండ్స్. కత్తి ఇలా కట్ చేయడానికి తర్వాత లాస్ట్కి యూజ్ అవుతుంది. షార్ప్ కత్తి చాలా బాగుంది. ఇది గమ్మల్సాంగ్ రబ్బర్ సొల్యూషన్ అనమాట. దాంట్లో వేసిన తర్వాత ఆయింట్మెంట్ లాగా పనికి వస్తుంది, లీకేజ్ కాకుండా. సో ఇది ట్యూబ్ మన పంక్చర్లో ఉపయోగించే రబ్బరు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది ప్రోడక్ట్ అయితే. థ్యాంక్ యూ.